Slowly by slowly, people Медленно, но уверенно. had to stay up late last night, I hear. Вечером, как я слышала, вы немножко подзадержались, некоторые из вас, But having a very good time. но хорошо провели время. I hope you're getting fuller and fuller and fuller. Надеюсь, что вы все наполняетесь и наполняетесь. Good, good. That's my hope. Я так Lots of надеюсь, ideas, по крайней мере. lots of inspirations, lots of Множество идей, большое confirmations, вдохновение. lots of Многие вещи становятся понятными. opening of possibilities. Многие And возможности открываются. that's my hope. Я надеюсь на это. So how are you today? Ну что, как вы? Very, very nice. Thumbs up. Хорошо. You wanna dance? Танцевать хотим. Life is a dance. Это здорово. Oh, you want to dance the score? Протанцевать скор? Or you just want to dance? Или просто потанцевать? You can dance anything, Танцевающий скор. Ну, honey. протанцевать можно все, что угодно, золото. Anything, any technique I give you, you could dance it. Все, что угодно. Любую технику вы можете показать в танце. You know, all you have to do is kind of go from the question to Все, the что нужно сделать, state просто взять вопрос, быть там, to what movement comes out of it. почувствовать, какое движение родится, And you got it, babe. и вперед. That's the idea. Идея в этом. To embody it if you want to embody it. Воплотить то, что вы хотите воплотить. We could dance a belief change. Мы можем протанцевать изменение убеждений. What the heck? Ну и что? Why not, I say. Почему бы и нет? Communication is a dance, Коммуникация — это тоже танец? or not. Или нет? Just the kind of dance you do. Это вроде как тот танец, который вы танцуете. So, how many people have heard of this idea called characterological adjectives? Кто из вас слышал про идею, которая называется характерологические прилагательные? We kind of heard, but only heard. Yeah, a couple of people have heard about it. Yeah. Парочку человек слышали, да? Okay. Well, this comes from the sort of second generation of NLP, from Turtles all the way down. Это берет свое начало из второго поколения НЛП, там, где черепахи до самого низа. Kind of taking that idea from Gregory Bateson, where he goes, you know, it takes two images converging in the back of the brain to Берем kind идею of Грегори Бейтсона, который говорил, что нужно две картинки для To того, really get чтобы создать глубину, the image of what you're seeing. для When, того, чтобы получить представление о том, что же вы видите. you know, if you cover one eye, you sort of lose depth perception, and Если so вы it gives закрываете один depth. глаз, то вы теряете восприятие глубины. So, you know, when I say communication is a dance, it's just what kind of dance are you doing? И You когда know? я говорю, что коммуникация — это танец, то задайте себе вопрос, какой танец вы танцуете. So if you think about somebody that's like, you know, really not pleasant to deal with, or you go, boy. Подумайте о ком-то, с кем очень неприятно быть, или о котором вы думаете так, When I see Господи. them coming, I just wish they would kind of move on down the hallway. Когда я you вижу, know. что этот человек идет, я надеюсь, что коридор будет продолжаться дальше мимо меня. It's a challenge, you know, you feel like, you know, it's really difficult for you to maintain Если your есть integrity, человек, or который для вас является вызовом, когда трудно сохранять свою целостность, it, you know, it's a bump, doesn't feel creative, or, когда вы yeah. наталкиваетесь на него, когда не чувствуете You креативности. know people like that? You have people like that in your life? Есть такие люди в вашей жизни? No. Нет. I'm so shocked. Нет, боже I'm мой. just я- shocked. У меня есть. More than one. И больше, чем один, да? At Не, least ну, one. по крайней мере, Okay. один. So what I want you to do is just, you know, kind of, first of all, Я попрошу вас сейчас сделать вот что. Ну, imagine that person's in front of you right now. Just imagine that представьте they're, этого человека перед собой вот сейчас. just kind of imagine they're Так there. просто представьте, что человек вот появился. You know, see what they're doing. Посмотрите, что этот человек делает. You know, notice what they're doing and Отметьте это. sound of their voice. Звук его голоса. You know, the words if necessary. Слова, You know, если нужно. just kind of see them there doing what they do. Представьте, что человек перед вами делает то, что он делает. Notice kind of the range of behaviors and actions and Отметьте words такую and палитру возможностей, tone of слов, voice. тон голоса, действия. that kind of triggers something in you. То, что yeah? в вас цепляет что-то. Yeah, and you know what it's like from your position, what happens in the И вы inner знаете, game, что as we происходит say. в вашем положении, когда When вы that- это делаете. yeah. Что-то. Внутренняя боль. When you see a person behaving that way, when they're doing what they do, Когда just вы doing what they видите, do,
что человек делает буквально то, что он делает, what word would you use to describe their behavior? каким бы словом вы описали его поведение? Not their identity, but what word would you use to describe their Каким behavior? словом вы бы описали его поведение? This is the character adjectives that I'm talking Да, about. это So. характеристика, это прилагательное, характерное прилагательное. So give me some words. Дайте варианты. Aggressive, Агрессивный. moaning, Нытье. Poor me. ноющий. Господи, я несчастный. pobrecito, pobre, Бедный. Destructive. destructive. Разрушительный. Okay. Или разрушительное. Я evil-minded. So I mean that's kind of a pretty big one. But go there. What would be the? Is there another way to describe a Можно little ли это bit? So как-то she goes описать aggressive, по-другому? or they're Да. Агрессивный, they're- да, такой более прямой. they're kind of moany, Non-effective. ineffective, Неэффективная. They're ineffective, Мгм. Pushy. pushy, Давление. Like, kind of slicky. mean-spirited, Да, or такой злобный, что такое. Not evil-minded. looking in your eyes. They're avoiding. Мгм. Kinda- Избегающий глаза, да? Избегающий взгляда. Gluttony. What? Gluttony. Еще раз громко. Не слышу. Oh, they're vampires. They're energy Пожирающий такой vampires. энергетический вампирчик, да? The black hole. Хорошо. Черная дыра. Cover yourself. Cover yourself. Хорошо, закрывайтесь. Wear garlic. Хорошо, чесночка побольше. So, but there's something happening there. But yeah, these descriptors are kind of describing, the evil-minded. Да, есть что-то They're kind of происходит bad такое intended or something. коварные или Yeah. такие злобные намерения, что-то такое. Ага. Or mean-spirited. Вредный, greedy, Greedy. жадный. Greedy. 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 Okay. Offended. Offended or offensive. Обиженный или обижающий. Oh, he's offended. This person Oh, is so they're offended. hurt. This То есть ему person's так hurt. больно, Okay. да? Yeah, they're hurt. Offended. Okay. Хорошо, обиженный в этом смысле, ага. Well, offensive or offensive. Хорошо, да. Okay, so that's one descriptor, right? Это одно описание, да, один дескриптор. Then you know what happens inside of you И вы знаете, что происходит в этот момент в вас. based on from your own position, what happens to your С feelings and вашей your позиции, с вашей точки зрения, что posture происходит and your с вашей осанкой, с вашими чувствами, your breath and с вашим дыханием. okay. Okay, now take a really deep breath and kind of pretend like Сделайте очень глубокий вздох you're и just at a представьте movie себе, theater, что вы you're just watching a good movie. просто в Or not a good кинотеатре movie. смотрите кино. And see yourself behaving the way you behave, И увидьте себя, ведущего себя так, как вы себя ведете, but from an observational, fair, но с точки зрения наблюдателя, non-judgmental point of view, без всяких суждений. Уберите суждения при этом. and see yourself in that interaction, doing what you Понаблюдайте do. за собой в этом взаимодействии. And what word would you use to describe your behavior? In the meta position. Yeah, from a meta position, an observer. Какое слово вы бы использовали для описания своего поведения с точки зрения стороннего наблюдателя? A wise, Мудрый, kind of fair witness. с точки зрения мудрого такого Fair честного witness. свидетеля, не беспристрастным взглядом. So you can see them doing what they do. Вы видите, что он или она делает то, что она делает, Outside, you're looking as a fair witness, и со стороны вы meta-position, смотрите как observer, беспристрастный наблюдатель, как наблюдатель с метапозиции. without judgment. Не судите, без суждений, без And you're оценочных суждений. seeing your side of the dance. И вы видите, что вы тоже включены в этот танец. And what word would you use to describe your behavior? Каким словом вы бы описали свое поведение здесь Fair witness. с точки зрения беспристрастного наблюдателя? If you just walked into a restaurant and you saw this, Если вы просто бы зашли в ресторан и увидели бы вот they're это. aggressive and the other one is. Да, он агрессивный, а второй? No, biting back. Okay, or so copying. aggression. Да, агрессия и огрызание, агрессия. Sort of a symmetrical, В некотором смысле симметричная. I have 2 pieces of gum. I have 4.
I have 5. Gum. У меня две пластинки жвачки, а у меня 4, а у меня Well, I 5. have 4. Да, не, у меня Well, I тут- have 6. у меня Well, 6. So it escalates. Yeah. Нарастание. Sad. They're sad. You're sad, and the other person is. Вы печальный, а второй человек в этот момент? Some kind of an aggression. Aggressive. They're aggressive in. Другой человек агрессивный, да? One person is aggressive and I am kind of sad. Другой She. человек агрессивный, как вот, да, так вот. Да. Давайте так, со стороны на себя Fair посмотрим. witness. Yeah. She looks sad. Она выглядит печальной, да? Печаль и вот как это, ну, растерянность, такую растерянность или сомнение. Вот Losing что-то the, такое. having Сомнение. doubts. Okay, so Doubts. she's doubtful. She's having Сомнение, doubts. У потом, нее может есть быть, сомнения, какое-то да? даже вот Okay. уныние, но потом спокойствие. Then losing the interest and then calmness. Okay, so Безнадежность, что Or, ли. hopelessness. okay, so this person's aggressive and this person's kind Один of человек агрессивный, а hopeless. второй человек просто в безнадежности. Okay, kind of Безнадежный. took a little journey to get there, but go, this Хорошо, да, person's немножко aggressive. добиралась до этой безнадежности. This Она, да, person kind of но- hopeless. Хорошо. That's when you get the dance. Вот go. так вот возникает танец. Would that person be doing that same thing if you weren't there? Вел бы себя этот человек точно так же, если бы вас в этом танце не было. Do you do the same thing when they're not there? Делаете ли вы то же самое, когда этого человека нет? Probably not. Вряд ли. So, from the fair witness, from the meta position, С from the точки зрения wiser, наблюдателя беспристрастного, с точки зрения постороннего глаза, from the wiser sense of self, с точки зрения более мудрой части себя, what would you bring into that space of you что бы вы добавили в это пространство, где вы находитесь, that could start to kind of move that dance in a different direction? что могло бы двигать танец в несколько другом направлении? And that's sort of the basis of the perceptual positions is to go, И это где-то фундамент позиции восприятия. if I really stepped into their shoes now and looked at myself through their eyes, А если бы я влез в его туфли и посмотрел бы на меня через его глаза, его глазами, there would be another layer of information был or бы еще целый слой sensibility. информации, был бы еще целый слой ощущений. And so the wisdom comes kind of out of that, Из этого возникает Exploration. мудрость, из вот такого исследования, going, it takes at least 3 to know 1. когда вы понимаете, что нужно по крайней мере 3 точки для того, чтобы понять одно то, что происходит. So I can sort of have a place to go, evaluate, И я понимаю, куда мне можно зайти, где мне можно поисследовать, what knowledge could I bring to that space, or какое знание, wisdom, какую or мудрость я могу добавить в это my пространство, center, my центровку, source. мой источник. More, what do I need there? Do I need more strength? Что Do I мне need там more нужно? the warrior, Нужно ли мне больше силы? the protection of the center, Или нужно ли мне больше воина, да, защиты центра, if the vampire case? если там вампир возникает? Do I need more lightness? Или нужно мне больше легкости? Do I need more softness and Или нужно мне compassion? больше мягкости и сострадания? So, what do I need there, just even in terms of those energies Что мне нужно, даже с точки зрения вот этих энергий? that brings sort of a healthier balance Что в некотором смысле To баланс you. сделает более здоровым для вас? to you, Для вас? and then it begins to inform the system. И через вас система начнет понимать, If you're doing a dance where you're stepping on each other's feet, then you go, oh, what kind of dance do I? если вы танцуете, наступая на ноги друг другу, то вы задаете себе вопрос, что это за танец? Do I want there? Хочу ли я такого танца? What stops me from? Или что мне мешает? And I think this is where we start to get into that idea of what are the beliefs about myself. Вот здесь мы добираемся до идеи о том, во что я верю, когда я думаю про себя, What are the beliefs about the other? какие у меня убеждения есть относительно других,
Gregory Bateson used to say wisdom starts to happen when two people can talk about their differences without a need to change the other person. Грегори Бейтсон говорил, что мудрость возникает тогда, когда два человека могут говорить о друг друге, не чувствуя потребности менять друг друга. I mean, most of us go, well, if they were just like me, it wouldn't be a problem. You know? Большинство людей сказали бы, ну если бы человек был похож на меня, тогда никаких проблем бы не You было. know, I want them to be different, you know. Но я же хочу, чтобы другой человек Thing is, отличался. if I step into their shoes, they want me to be different too. Да, если я залезаю на место другого человека, то он хочет, чтобы я тоже изменился. Now, I'm not saying certain behaviors are acceptable. No, Не, я certain не говорю, что behaviors что все поведения Yeah. должны быть обязательно приемлемыми. Нет, конечно. But when you get that sense of it, you know, the fear, the avoidance, Иногда возникает и страх, и желание избегать, the push. иногда желание подтолкнуть. Those are survival strategies. Да, но это стратегии выживания. People just go to different places. Люди просто двигаются там по-разному в них. Now you can go back home now. Yeah. Теперь можете возвращаться домой. But it's a great way to kind of evaluate when you have those bumps. Когда у вас возникают вот такие столкновения, это замечательный способ поисследовать немножко себя. And it happens all the time in coaching, you know, where И в people have коучинге это bumps with происходит other всегда, people потому что люди натыкаются на in their других teams, людей. in their В командах, в families, with their семьях, bosses, with с руководителями, you know, with their kids. с детьми. Okay. So I thought this morning we might explore kind of the world of beliefs, Я думал, что сегодня с limiting утра beliefs. мы могли бы погрузиться в исследование мира убеждений, убеждений ограничивающих. We talked a lot from the beginning about sort of la 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 la. Говорили мы сначала Gotta find the right page. о том, что нужно найти нужную страницу. Yeah, this one. You know, sort of overall, when we talk about identity, it's not about judging. You know, В I целом can мы say, немножко говорили про идентичность, и мы говорили о том, что мы не судим, не в суждении вопрос. you know, if a person has a behavior that's inappropriate behavior, you Если know, like a человек kid, you go, hey, that's not okay here. It's Демонстрирует not какое-то appropriate. поведение, которое является неприемлющим, вы говорите, так не подобает, так не стоит вести себя. Or if I have a strategy and the strategy is successful in some places, but Если not я in использую another, стратегию, and say, которая является успешной в well, определенных случаях и не является успешной в определенных случаях, maybe I could learn a new strategy то, возможно, мне стоит научиться новой for стратегии. that. You know, I mean, I could have a другой more ситуации. useful strategy. Я могу использовать более полезную But стратегию. when it comes to those higher levels, Но когда мы добираемся до более высоких уровней, you know, those are not to be judged. Remember? там, где уже не будешь судить. Coaching at that level is to help the person just keep the channel open Коучинг and на этом уровне заключается в том, чтобы держать его канал открытым, to kind of clarify their vision and чтобы mission помочь ему and, прояснить его видение, его миссию, you know, kind of balance the ego sometimes. сбалансировать иногда эго, If it's underinflated and there's no self-worth or overinflated если and, оно где-то сдуто и там нет чувства собственного достоинства, или оно раздуто наоборот. you know, their boss says you need a little bit of coaching, you know, because you're so arrogant, nobody wants to work with you. И You know? руководитель говорит, тебе, пожалуй, пора к коучу, потому что ты такой балбес, что с тобой никто разговаривать не You хочет. know? Oh, there's that guy again. Yeah. Опять оно пришло. So, you know, and that getting, you know, helping a person find that sense of uniqueness. Это And, то, что вы делаете, когда помогаете найти человеку чувство его уникальности. as I said, sort of that confidence Как я about уже говорила, своего рода уверенность moving towards the future vision or the в том, future что он goals. движется по And, направлению к своему видению, по направлению к своим будущим and целям. then overall, there's sort of from that coaching position of, you know, clearing the path. И затем с позиции коуча вы в некотором смысле помогаете человеку расчистить дорогу. And, you know, when we talk about beliefs, if we use those kind of ideas of the neurological levels, Когда мы говорили об убеждениях, если мы everybody возьмем knows- идею нейрологических уровней, все знают. anybody not know that if I say Если those words? Go, I don't если know я what произношу what это that is. словосочетание нейрологические уровни, если люди, которые не знакомы, не сталкивались, Just one не слышали. person, but okay, let me just say it. So just the person, go ahead and put your hand up if знаете, you really кто don't. не знает, не сталкивался, не Okay. знаком с нейрологическими So, уровнями. Ага. you know, one way I can think about the levels of experience and where I put my attention. Это один из способов, которым я могу представить уровни своего опыта или то, как я фокусирую свое внимание. Just like I said, that first day I can invest my sense of self or my nervous system into different
places like my environment. Я могу чувствовать свою вовлеченность или направлять свою энергию на разные уровни, например, на свое окружение. The next level is going, what actions do I take in that environment? Следующий, это первый What уровень. behaviors Следующий уровень, что do я I делаю в exhibit? этом окружении, какие действия я проявляю. The next level is, Переходим на уровень выше. how am I thinking there? Как я там думаю, What capabilities какие or способности у меня есть, thinking processes or perspectives do I bring there? какие туда перспективы, точки зрения я привношу. Specifically, we could say strategies, capabilities. Туда же мы можем добавить стратегии, туда же мы можем направить свои возможности. The next level of focus is sort of what are the beliefs Следующий уровень фокусировки — это убеждения. that I have there? Убеждения, которые у меня здесь возникают. Who am I? You know, and then I can go up a level and Потом go, я well, who могу am I with those beliefs подняться на and уровень еще values? выше. Кто я с такими убеждениями? And then sort of what is my purpose there? What is my, И затем, в чем будет Mission моя цель, there. в чем будет моя миссия? what do I want to see more of in the world there? What's my vision of possibility there? Что я вижу для себя возможным в этом мире? Well, the beliefs are kind of the glue Убеждения являются своего рода Yeah. клеем, связывающим веществом, that I was saying kind of holds the map in a certain form. которые, как я говорю, иногда собирают карту и держат ее в определенной форме. And it can be beliefs about my capabilities. Am I capable enough? Это You могут быть know? убеждения относительно моих способностей. Достаточно ли я способна? Do I have enough perspective? Do I have Хватает ли у enough? меня перспективы? Are my strategies and capabilities, Являются ли you know, мои am I capable стратегии и enough? Yeah. способности достаточными? Достаточно ли я способен? But the glue can also go up and go, Но также это связывающее вещество, этот клей Am I может worthy? подниматься наверх, и вы начинаете задавать себе вопросы, а достойна ли do я? I deserve it? Заслуживаю ли я чего-то? Is it possible for me? Возможно ли что-то мне? You know. So it's kind of a space in between that kind of can go up to beliefs about myself and the Поэтому other person or you know, убеждения могут пойти наверх относительно меня, относительно других людей. or beliefs about Или убеждения могут быть my ниже, behaviors, относительно моих действий, my perspectives and capabilities. относительно моих перспектив, относительно моих способностей. So because we're, you know, kind of focusing on identity, Поскольку сейчас мы с вами фокусируем свое внимание на идентичности, на we'll be чувстве looking, «я», you know, can I clear the pathway in a то way, мы в некотором смысле очищаем дорогу, either to allow me to more easily move towards that identity, that new role identity, либо для того, чтобы мне было легче двигаться Or к новой sense of идентичности, self. к новой роли, к чувству «я», or kind of an overall sense of who I am либо к общему чувству того, кто я сейчас, in terms of releasing my essence into the world to achieve my bigger dreams, с точки my, зрения того, как я проявляю себя в мире для реализации своей мечты, you know, my life kind of mission. What do I want to do with my своей жизни, heartbeats? своей миссии. Что я хочу делать, когда мое сердце колотится чаще? Expression of my special gifts or Как your я special проявляю свои необычные дары, свою одаренность, вашу одаренность? You could dance this, you know. I said you could dance this. Да, это можно тоже протанцевать. So what I want to do is kind of do it as a limiting belief first. И сначала You know? я хочу это сделать, взяв какое-то ограничивающее убеждение. It's not possible for me because Я I'm не not, могу что-то, потому что I'm not capable of doing я не that способна because что-то сделать, потому что I don't deserve that я не because. заслуживаю этого, потому что. So I really have to get the whole belief statement. То есть нужно выписать, собрать такое описание ограничивающего убеждения. Okay, first of all, just to kind of feel that. Да, прежде всего прочувствовать это. This is a little bit David Gordon, a little bit Robert Dilts, a little Это bit, немножко от Дэвида Гордона, Judy немножко от Роберта Дилса, немножко от Джудит. but it's kind of a sweet way to kind of capture Это такой замечательный способ from a coaching perspective, I think, especially. подхватить, особенно с коучинговой точки зрения. Can I write on here, Eva? Eva? Because you have something. You have special magical words. Да, Okay, all right. волшебные слова, от которых мы будем продолжать. So what I want you to do is you're going to make a flower that has Давайте нарисуйте такой цветик. kind of 4 petals like that. Четырехцветик. Can you all see it back there? С 4 лепесточками. Видно, ребят? This no. Да, Okay. так, So нет, тогда. the center is going to be the belief statement. В центре будет
описание убеждения. Who has a limiting belief? Может ли кто-то назвать какое-то ограничивающее Anybody have убеждение? any limiting beliefs? Есть такое вкусное ограничивающее убеждение у кого-то? You got one? Ну, хоть одно. Can I hear it? There's another one? Вот еще одно. I just want to hear them. Can you say Хочу what it услышать. is? Можете... I can't learn a foreign language because I have a gray hair already. There you go. Yeah. I can't learn a foreign language because I'm just too old. Не могу выучить я иностранный язык, потому что слишком я that's a уже пожилой, great да, limiting слишком я старый. belief. Чудесное ограничивающее And you know, I убеждение. can't just go. I can't stop with just going. It's not possible. I can't learn a foreign language. И учтите, что я не могу просто остановиться на полфразе. I Я have to не get- могу выучить иностранный язык, да? I have to get the whole statement, right? Мне нужно Great, взять that- полностью beautiful. утверждение. I have Чудесно. that same belief, so sorry I У can't меня help you. Oh, sorry. То же самое убеждение, поэтому простите, ничем я вам No, не I'm not помогу. kidding, I'm just Ладно, kidding. шучу. It reminds me of a John Grinder story. Can I tell a quick story? Напоминает мне фразу Джона Okay. Гриндера. Могу рассказать? So, you know, John Grinder is a transformational grammar guy. You Джон know. Гриндер, как вы He was знаете, a он немножко linguist. знаком с трансформационной грамматикой, он And, лингвист. you know, he learned several languages after he got a little older. Он выучил несколько новых иностранных You know, языков после Italian того, как он Kiswahili был уже в почтенном возрасте. German and, Итальянский, немецкий, what was the German. second one? Kiswahili, Кисвахили, yeah, Italiano, y Deutsch, auf Deutsch. итальянский, немецкий, кисвахили. And so you know, now he's already learned these languages, and now he's a graduate student, you know, doing his doctorate degree in linguistics. Он изучил эти языки, и он писал свою докторскую диссертацию по лингвистике. And there's a belief, you know, in linguistics, this is after the age of puberty, В лингвистике существует такое убеждение, что после подросткового возраста it's not possible to be a native speaker, уже meaning невозможно выучить язык на уровне свободного им владения, на to уровне have, как you know, родной. native intuition and blah blah. Там не будет интуиция о языке и все такое. So John's in this class, and this German lady sitting next to John raises her hand and says, Джон сидит в классе, и дама немецкая поднимает руку, сидя рядом с ним, и говорит: you know, I hear what you're saying, professor, but профессор, я слышу, что вы говорите, но you know, вы John знаете, Grinder here speaks German like a native. Джон Гриндер говорит на этом языке как на родном. I might not think he comes from my part of Germany, Может быть, я бы You know? решила, что он не из моего региона Германии, but clearly he has these intuitions. но You know? совершенно очевидно, интуиция, чувство языка у него есть. And the professor's response was, Prof- "Oh, well, that's just John Grinder. He's cerebrally immature." Ответ профессора был чудесный. Он говорит: это просто Джон Гриндер, у него незрелый мозг. So, you know, I recommend, you know, being a little cerebrally immature when it Поэтому я comes рекомендую вам, чтобы мозг у вас был немножко недозревший, to learning a second language, если вы because хотите учить следующий язык. I just was talking with somebody earlier who's an English teacher, and you know, goes, the challenges that you face as a teacher. Недавно разговаривала с одной дамой, которая преподает английский, и задача, которая стоит перед учителем английского языка, It's about what we have to unlearn more than what we have to learn очень as часто an заключается в adult том, learner. чем нам нужно, что нам нужно забыть, нежели что нам нужно выучить, если мы учим этот язык уже во взрослом возрасте. And John Grinder used to say, И Джон Гриндер обычно говорил так: every 2-year-old in Italy speaks Italian. любой How hard could двухлетний it ребенок be? в Италии говорит по-итальянски. Неужели это может быть сложным? How hard could it be? Неужели этот язык может быть сложным? But it's can I bring myself to that space of kind of understanding that there's communication and then there's language. So Могу ли я себя поместить в это пространство, понимая, что есть коммуникация и есть язык? and only about 12% is linguistic. Ведь The лингвистика — other это только порядка 88 is 12% коммуникации, все остальные the 88% state, the connection. это состояние, yeah. это связь. Okay, cool. It's a great belief, though. I just had to tell the story. Give me Чудесное убеждение, another я на самом деле просто limiting хотел belief. рассказывать, рассказать. That's a beauty. Ладно. Ограничивающее убеждение — это прелесть. Another limiting belief. I can't do X because. Еще or одно какое-нибудь. it's Я not не могу possible что-то, потому что because это I'm невозможно, потому что я не... Okay, yeah, let's hear it. Да, давай. I can become healthy because I'm already old and unhealthy. Exactly. Yeah. 100%. Yeah. I can't become healthy because I'm old.
Я не могу стать здоровым, потому что я уже старый. After a certain age, То есть после какого-то you lose возраста the choice to be healthy. все, уже выбор к здоровью потерян. I object. Okay. Okay. Я But yeah. Я не согласна, And но it's kind ладно. of got a loop in there too, doesn't it? И там тоже есть такая петелька Kind of замкнутая в этом убеждении. well, if I could do this, well, then I wouldn't be old, but I am. Если бы я могла бы Yeah. это, то я не Another была one. бы старой, но еще одно. I can move to a different country because my whole family lives here. I can't move to a different Я не country могу переехать в другую страну, because потому что my whole family lives here. здесь живет Okay. вся моя семья. Okay. Ага, in friends. And friends. Thank И you very друзья. much. Мгм, спасибо. I can't do something because I had lost the necessary moment. Okay, I can't do what though? Something is kind of pretty Я ambiguous. не So могу I сделать can't что-то, do это довольно what расплывчато. because Я не могу сделать что-то, потому что can I start my career or my business because because I had lost the time. there's when not it was enough possible. time. You know, when I missed the moment in time when it was still possible. Okay, so it's impossible for me to kind of do this new career Я не because могу заняться новой карьерой, потому что, да? so the belief is there's a certain the real belief. Убеждение в чем? Because my time had passed away. Okay. It's too late. Okay, so the real belief is I can only do something in a certain time, есть otherwise it's not possible to do it all. Убеждение звучит следующим образом. Я могу делать что-то только в определенное время, и по-другому не бывает. Да, то Yeah. есть вот то, что как бы вот ты опаздываешь, и чувствуешь, что ты You're late and you feel that задержался или опоздал, или вот это пропустил, как Yeah. будто you missed что-то some такое Yeah. важное. moment in иногда. time that was important, So and it's- that's it. So that's it. If И I didn't всё. do it then, Если я тогда это не сделала, то все. we have somebody way in the background back there. Да, A couple of там people ещё back there можно that had their hand up. Сзади Yeah. руки поднимали, на задних рядах можно I туда. just like to get some ideas so it kind of gets Хочу us thinking about, набрать идей, так что примерно представлять, что происходит. and especially with ourselves, who we are. Особенно, если это убеждение относительно себя. Еще раз. I can do something because I'm lazy. Okay, it's not possible for me to do what specifically Я не могу сделать что-то, что конкретно, because I, at the Потому level of что identity, я I'm just a на lazy уровне person. идентичности просто лентяй. Yeah, I mean, I think that works. But you kind of got to specify what is the thing, you know, Желательно конкретизировать, что именно я не могу сделать. because it's possible for you to do some things. Потому что 'cause- что-то у вас yeah, получается. yeah. Из женских запросов, с которыми часто встречаемся, я не могу выйти замуж, я думаю, что я Because? не умею любить, я думаю, что я недостойна того, о чем мечтаю. Okay. Okay, so it's not possible for me to get married or be in love because I just don't deserve it. I'm not Не worthy of могу it. выйти замуж просто потому, что я этого не заслуживаю. Because I'm not loved because the competition is too high. There is too many better girls. Okay, all right. Okay, it's not possible to find a mate because there's just too much competition out Да, there. не могу найти себе партнера, конкуренция слишком высока на этом рынке. It's worldwide, А they это, say. кстати Yeah. говоря, всемирная Yeah. проблема, учтите. Я не могу быть в чем-то уверена, что будет именно так, как я хочу. Поэтому я этого не делаю. У меня нет уверенности в том, что будет именно так, как я хочу. Поэтому я это не делаю. Okay, okay. It's not possible to achieve a goal То есть because невозможно достичь цели, потому что... it's Еще not раз. possible. Еще раз. To me, Потому my- что нет уверенности, что будет именно так, как я хочу. Что жизнь несет Yeah. свои Okay. коррективы. So- Okay, okay. Мгм. Yeah, one more, and then Хорошо, we're going давайте. to two more, and then we're going to explore. Два еще Three more, убеждения, then и дальше we're gonna- три, ладно. еще. Только сейчас подумал, я должен быть врачом, потому что мой папа был врачом. Я обязан быть врачом, потому что мой папа был врачом. Okay, yeah, I have to be a doctor because my father was a doctor. Я обязан Yeah. быть врачом, потому что мой папа был врачом. Okay. А вот еще. Большие деньги, яблоко раздора в семье или приманка для негодяев.
big money will bring quarrels всё. into the family, Это очень or опасно. they will bring bad people into the family. Okay, so there's a belief that if there's money, if I make Да. money or Есть create убеждение такое, что если я начну зарабатывать, да, create если у меня wealth, будут that большие Может деньги, быть, если очень будет it богатство, attracts bad то people. тогда это привлечет плохих людей. That's true. Oh, Это, кстати sorry. говоря, тоже правда. Извините. Можно, No, no, I'm можно just еще одно убеждение. Можно? Можно Sorry. еще одно убеждение? Щас. Интересно. Значит, я боюсь зарабатывать много, I'm потому afraid что to earn a lot я of money. боюсь, что мне будут завидовать Because? и ставить палки в колеса. And that they will sabotage me. Okay, so I'm afraid to Хорошо. attract wealth into my life Я боюсь because привлекать богатство в мою жизнь, потому что people will envy me. envy me. Люди будут мне завидовать, да? And if people envy you, And what they will will, happen? like, Oh, put they'll sticks hurt in you, my- try to hurt you. They will Okay. put sticks in my wheels, as we say. Я не могу начать вести тренинги, потому что я не буду проводить много времени со своей семьей по Because I won't выходным. spend enough time with my family. Ну или Okay, that's a good one. You know, I can't start this, Хорошо. training Да, or я не running могу trainings начать вести because тренинги, потому it will что pull time away from my family. That's a это really заберет lovely one. время у моей семьи, ага. Yeah. Ага. Я не могу похудеть, потому что мне не хватает силы воли удержать вес, Because I допустим. I'm not that strong-willed. Okay, I can't lose weight because I'm not that Не strong-willed. могу That's a похудеть, good one. потому что я I don't have the недостаточно discipline. I can't do недостаточно X силы because воли, I don't have the недостаточно discipline. дисциплинированной. Мгм. Here, and then one more. Я должен, у меня такое убеждение есть, я должен выбрать будущее для своего ребенка, профессию и работу, и образование, потому что он еще молод и сам не может за себя вот такие серьезные вопросы решать. Okay, I believe that I have to make that choice Я for my считаю, что kid, я это child, or my убеждение kid, должен the делать future для career, своего because ребенка. they're Будущее, too young to карьеру и make все that такое. decision themselves. Сейчас он еще Okay? слишком молод для того, чтобы делать And это is that a самостоятельно. limiting belief? You Является know? ли это ограничивающим убеждением? Но я вот сейчас только стал чувствовать последние годы, что The я last могу years I ему не feel позволить вырасти I might самостоятельной not be able личностью. to let him grow as he would Okay, like to be. great, great. Отлично. That's lovely. Здорово. That's lovely. Приятно. Okay. Мгм. Хорошо. Yeah. Да. He who holds the magic На thing. пространстве у нас очень есть много убеждений, как раз которые являются поддерживающими, но являются не экологичными. Beliefs that are kind of supportive, but they're not ecological. Ну, например, я могу быть здоровым, несмотря на то, что я пью каждый день. I can be healthy despite of my alcohol abuse every day. Или подобное, что я могу достичь всего, чего захочу, I главное can этого achieve хотеть и whatever I позитивно want. мыслить. If I just want it enough and if I think Yeah. positively. Вот как No. взаимодействовать с такими убеждениями, которые How вроде to бы deal with those поддерживающие, но beliefs. являются They не sound экологичными. supportive, Ну, but когда they're это not очевидно. ecological. No. I mean, I think you're right, but I don't judge them as ecological or not Вы правы, но because я не I буду go. считать, что они экологичные или не экологичные, I know from the outside there's not a lot of wisdom in that. потому You что know. если посмотреть со стороны, то я понимаю, что там мудрости You know. это недостаточно в этом You убеждении. know, I believe. You know, I want to be healthy. I want to be healthy. I believe I can be Я healthy хочу and быть still здоровой. smoke 2 packs of cigarettes and Я drink. And, верю, что я могу быть здоровой, not при sleep, этом you know. выкуривая по 2 пачки сигарет в день. yeah, I mean, I go, okay, I hear that Ну and да, go, можно сказать, да, хорошо, это я слышу. there's not a lot of wisdom in there. Но что-то мудрости в этом утверждении не хватает. So, that's when you have to kind of help the person unfold it to get a better sense of it. Здесь человеку нужно помочь развернуть это убеждение для того, чтобы он его лучше прочувствовал. So, if I write the belief in the center, this is the belief statement. Хорошо. Итак, давайте в центре мы напишем формулировку убеждения. X because Y. Там, тра-ля-ля, X, потому что Y. So, what the gentleman back there, I'm sorry, I don't know your name, is pointing out, he goes, some of these are Как наш коллега positively подсказал, что oriented, есть человек, который может быть позитивно ориентирован, but they sort of don't have any wisdom in it. но мудрости в убеждении недостаточно. And believe me, from my perspective, it ain't a problem until it's a problem. С моей точки зрения, поверьте, не будет оно проблемой, пока оно не станет этой проблемой. Until that person comes to you as a coach, Пока не человек подойдет к вам как коучу, например, and then you hear that belief statement, пока вы не услышите эту формулировку убеждения, and then you start to kind of unpack it. и тогда вы начнете разворачивать его. Okay. So now, here we go to the leaves of the И flower. теперь давайте переходим к лепесткам. So, tell me your name, please. Абдурахман.
Rahman. Okay, thank you for that. He says, I have this belief Мгм. Он сказал, у нас есть это убеждение, такое that убеждение, I should choose the profession of my что child я должен выбирать профессию для своего ребенка. because he's too young Потому что ребенок слишком молод to make that choice for himself. для того, чтобы сделать этот выбор самостоятельно. And I said, is that a limiting belief for you? Is that Я is говорю, something является ли это constricting убеждение in there, ограничивающим, является ли это убеждение kind of touching your сдерживающим, heart? Yeah. как-то оно затрагивает ваше сердце? And he goes, yeah, Он говорит, да, because I might stop him from kind of fully growing in his way. потому что я могу помешать ему расти своим образом. So there's values in there that I'm trying to taste. И в этом утверждении есть определенные ценности, которые я хочу распробовать. By holding that limiting belief of I have this obligation to kind of choose this pathway for my child. Удерживая такое убеждение в себе, я должен выбирать путь для своего ребенка, And I just hold that belief because he's too young. и я держусь за это убеждение просто потому, что он еще слишком молод. That's one belief. Это одно убеждение. There's another one in there. Но It там says, есть еще одно, I которое also говорит, believe я также убежден в том, that if I do that, что если я буду делать I так, may be limiting his growth. то я буду ограничивать его возможности для There's two роста. beliefs, На самом деле это два убеждения. and they're kind of in conflict. И вот тут они Is that- вступают в конфликт. Does that feel right? Так? Okay. Да? So we're just going to stay with the limiting one Хорошо, пока будем удерживать ограничивающие. first. Сначала возьмем только ограничивающие. We're just going to take one belief, go the limiting one. Да, возьмем ограничивающую часть убеждения. After we do this little process of exploration, then we'll go to what do you do when you got two of them kind of competing. После того, как мы немножко поисследуем это, вот дальше мы перейдем уже к тому, а что делать, когда убеждения начинают конкурировать, начинают соревноваться. So we're going to try to look for what's the value when you're in that limiting belief that it's not possible to get, it's not Какая possible to lose weight because Ценность в этом I don't ограничивающем have any убеждении. self-discipline. Например, я не могу сбросить вес, потому что у меня нет самодисциплины. When you make that statement and you go to the higher value of that belief, what Когда вы слышите value, такое убеждение и переходите на более высокий уровень, то какая там ценность? when you hold that belief in you, Если вы это убеждение храните в себе, what value are you trying to express into the world? Is it Какую taking better ценность- care of yourself, getting more rest? какую ценность вы стараетесь проявить в мир? Я хочу больше отдыхать, я хочу больше заботиться о себе. What value does it serve? Какую ценность удовлетворяет это убеждение? What's the positive intention Какое там позитивное in a way намерение? of that belief? Self-organizing? Or being healthy, being Yeah, free? it depends on the person. It's their values. Зависит Yeah. от человека, да, это Could его be или ее freedom, could be убеждение. health, Это could может быть be- свобода, это может быть здоровье, That's what a good father does. или вообще так поступает приличный папа, That's what a good dad or mom does. так поступает хороший папа или мама, The value of it's love for my child. да, It's или got, это you know. любовь, это просто проявление любви к моему ребенку. You know, you're looking for, even though this belief is limiting me and I can feel that constriction, Несмотря на то, что это убеждение ограничивающее, я чувствую ограничения, what's the higher value? но я задаю себе вопрос, какая там более высокая ценность? Yeah. А может быть две ценности? Could there be more than one value, like two values? Oh, yeah. Да, может, конечно. Yeah. Well, yeah. And then you can kind of go up and go, what do they share? What's the overlap? И So, потом вы можете пойти еще выше и посмотреть, а что у них общего, что они разделяют. okay. Just kind of hold that thought. Хорошо, подержитесь за эту мысль. What is the consequence of having that belief? When I hold that Какие limiting последствия belief, удерживания этого убеждения? Что будет дальше? what's the effect of it? What's the consequence in Какие my будут life эффекты? Как это повлияет на мою жизнь? of having that belief? Если у меня есть такое убеждение, что будет с ним? Что будет с жизнью? Yeah, sort of. What's the consequence Последствия or the effect или эффекты? of holding that limiting belief? Последствия того, что вы верите в это утверждение, в это убеждение. If I hold that, what happens in my life because of that? Если я буду продолжать это верить, что произойдет в моей жизни из-за этого убеждения? Well, I don't fulfill my something, or Я не if it's реализую свое что-то или... if it's language, I go, well,
I have things that I want to communicate. It stops me from Если это относительно sharing иностранного языка, something то that's я хочу important to что-то me. рассказать или общаться с кем-то, и мне это мешает. Kind of what's the consequence Да, какие последствия будут в этом? or the effect? Какие эффекты? Yeah. If my belief stays and acts, instead of opening doors for my kid, Right. I'll be building walls in front of him that he will be hitting. Lovely. Чудесно. Says if I continue to hold that belief, Если я буду продолжать удерживать это убеждение, the consequence то последствия is that I might be closing doors instead of opening possibilities будут for в my том, что я son. буду закрывать двери перед своим ребенком, а не открывать их. Now а that's не the открывать consequence возможности. for the son. Это последствия для ребенка. What's the consequence for you? А для вас какие будут последствия? If my kid is not self-actualized, what kind of father will I be then? Exactly. If I, Если мой ребенок не самореализовался, какой я буду тогда отец? then I'm also not being a good dad. Тогда я тоже не являюсь хорошим отцом и в этом случае. But my intention is that's what I want, to love my, to express love. I'm Да, но мое expressing love. намерение выразить любовь. What causes us, or you, or me, what causes us to have that belief? Что вызывает в нас это убеждение? Что рождает это убеждение в нас? What causes that belief to come, that limiting belief? Что позволяет этому убеждению в нас родиться, вырасти? So we're just kind of filling in the flower. Наполняем цветочек. Yeah. Да. Thank you. Я сам через это прошел. Возможно, потому что я сам через это прошел, когда был ребенком, и только вот уже в сознательном возрасте, после 30, но на новый путь стал, на который, может быть, я хотел вот еще с маленьких лет. Says what causes some of this to ignite in me is because I lived that. Да, то, что запускает это убеждение во мне, да я сам так жил. And this isn't about being 100% accurate, but going, can I get a sense of the Мы не говорим space? сейчас о том, чтобы сформулировать истину на 100%. Мы создаем пространство. Just conversationally Просто в беседе around that limiting belief. относительно ограничивающего убеждения. What is the actual experience in the body? What do you hear and feel and see inside in the inner game when you Как actually реагирует ваше тело? Что за внутренняя игра? Что вы видите, слышите, чувствуете? connect to that belief? Что связано с этим убеждением? So how do you experience really in the inner world Опыт во внутреннем мире. that belief? Как вы переживаете это убеждение внутри себя? How do you know it's there? Как The вы знаете, NLP. что оно есть? How do you know it's there? Да, NLP. What happens in Откуда the вы inner знаете, game? что внутри происходит, что во внутренней игре происходит? So, would the lovely lady who said it's not possible to lose weight because I don't have any discipline? Кто у нас там говорил по поводу you того, like что to я explore? не могу сбросить вес, потому что у меня Yeah, нет there she is. самодисциплины. Would you Поиграем like? там Would you be немножко? willing? Можете немножко рассказать здесь, да, про это? Would you? А? Shall I come out? Or- Yeah. Хотите, давайте. Thank you. I want to thank you so much because that was. You know what it feels like inside too when you touch that belief. И у вас тоже что-то есть такое, да, когда это убеждение возникает? Yeah, it goes like this. There's this Происходит вот такое. this constriction. Okay. And maybe there's other things. Maybe there's other pieces to that. So. Может быть, есть и другие части в этом. Okay. Хорошо. Now I'm going to kind of do this actively, a little bit Да, actively. я сейчас проделаю это немножко активно. But you can also do it sort of just through the conversation. Но это Hi. можно What's your name? проделывать и в беседе. Как вас зовут? Евгения. Evgenia. Evgenia. Can I say it right? Am I saying it right? Thank you. Evgenia. Evgenia. Женя можно. Как проще. I can say Gina. Женя. Gina. Gina. Okay. Almost sounds like a flower. Zinnia. You need some help Почти как цветок. to get it? Сейчас. Ага, всё. Okay, cool. Okay. So we're going to step into the center of the flower, Мы зайдем в центр цветочка, and she's just going to make the belief statement again. и она снова проговорит
убеждение. My limiting belief is. Мое ограничивающее убеждение в том, что Мое ограничивающее убеждение в том, что я не могу сбросить вес, потому что мне не хватает силы воли, и я боюсь, что в будущем все вернется назад. And I'm afraid I'll я боюсь, что get what? Что вернется назад. Ну, обратно поправлюсь. Oh, okay, that the weight will come back. Okay, I'm что what's вес coming вернется back? обратно. Я думаю, что же там вернется? Okay, great. Okay, so just go ahead and just kind of touch that belief in yourself Хорошо. Соприкоснитесь с этим убеждением в себе. and take just a step forward and go, Шажочек вперед сделайте, и when I kind of touch that belief in myself, when I feel what happens to me, when когда I я really connect to соприкасаюсь с that, этим убеждением, it's когда not я possible. Yeah, соединяюсь с ним, it's not possible for me to lose weight понимаю, что because I я не don't have могу the сбросить вес, потому что у self-discipline, меня не and хватает самодисциплины. I'm afraid Я that боюсь, что Но мне становится хорошо, потому что мне не надо ничего делать. Не надо. yeah, no, but what do you experience in there? Okay, just Мгм. you go, I Что feel good. That's переживаете, all да? right. Я чувствую себя хорошо. But what happened to the fear? That's what I'm А kind что of. с этим страхом происходит? What's that? Что там? Ну, нет, начинаешь на самом деле заниматься самокопанием, ну, как... What do you mean by self-digging? Под самокопанием что вы сейчас имеете в виду? You mean Ну, like то, что вот ты judging такая yourself? плохая, Начинаете ты судить себя? хочешь, да. Okay, great. Okay. So go ahead and hold the belief inside. Хорошо, удерживая убеждение внутри. Think about just what happens in the inner game. Подумайте немножко о том, что происходит у Да. вас внутри. You know, the self-digging, the Да, самокопание, fear. страх. But also, I don't have to do anything. Но и при этом ничего мне не надо делать. Kind of off the hook a little bit. Да, так, Yeah. слезла с Just крючка go- чуть-чуть. Just experience it in the body and Почувствуйте это в the теле, conversation, and беседу. you know, if I have that belief, just what? Ну, на самом деле напряженность вот сейчас где-то здесь и слабость в ногах. Yeah. Okay. Okay. So just to go, what happens Хорошо, обращайте physiologically внимание, что происходит на физиологическом уровне, in the inner game? That's во the внутренней experience of игре, it. да, какой там опыт, That's the, you know, what happens inside. что происходит внутри. That's what I'm talking about. How do you experience it? Это я и говорю о том, A lot of times it's когда closure задаю here, вопрос, как мы это here. переживаем. I feel a sense of Закрывается иногда здесь, я constriction. чувствую сдержанность или закрытость. Ну, так хочется уменьшиться. I would like to get smaller. I would like to get smaller. Мне хочется уменьшиться. Yeah. Да. Okay, so let's leave that. Хорошо, оставим это Just немножко. kind of go back to the statement. You had the statement. That's all right. Вернитесь к So she утверждению, goes, да, утверждение, которое this вы is my говорили. experience in the real world when this Когда я limiting belief в comes in. обычном жизни, когда я переживаю это expresses ограничивающее itself. убеждение, то оно проявляется вот таким образом. Так. There's, you know, all kinds of things happening in the body. Происходят разные ощущения в теле. I mean, I feel pretty good because I don't have to do anything. That's more of a statement about something more than actually the belief. Фраза, что я чувствую себя хорошо, потому что не надо ничего делать, это утверждение I о understand чем-то, that. что связано с этим I убеждением. understand that. Понимаю. Okay. So Так. having that belief, let's go to the value. Если у вас есть это убеждение, давайте подойдем Kinda к go, ценностям. What value? What is the value of having that belief? What does it В чем serve in a positive ценность этого way? убеждения? Что оно помогает вам делать? What's the positive intention of that belief? Is it trying to motivate you, Каково protect позитивное you, намерение? Пытается ли get оно you to вас take care of мотивировать? yourself, Заботитесь ли вы о себе? Да, забочусь. to take care of yourself? Заботитесь о себе, да? Okay. So, yeah. Ну, я предпочитаю, чтобы обо мне другие заботились. Там prefer people массаж, to take care сауна. about me, you know, going to massages, to Okay, saunas. sure. That's all right. Да, Получаю от нормально. этого удовольствия, а эффекта как такового нет. That's Don't have any effect, but enjoy the process. okay. That's all right. Yeah. Замечательно. You know, they're not mutually exclusive realities. Ну, это не взаимоисключающие реальности. Me too. Я тоже. I like to eat good food, but Мне you нравится go, хорошая еда. just go to the value of taking care of me. Me Ну, taking care of me. Just go Подойдите to к that ценности, что value. я забочусь о себе. Вот эта ценность, The это value of полезность. taking care of myself. Да, полезность того, что я забочусь о себе. And just connect to the value Соединитесь с этой ценностью. of self-care, however you would think about that value, just connect to that. And Забота о себе, как вы эту ценность себе представляете, соединитесь с ней. just let the value kind of
Позвольте ценности Yeah. вроде Как я забочусь о себе в данный момент, когда я ничего не делаю, или мы говорим о будущем, когда я иду к своей цели уже? Just with the value. I just want you to hold the Я value бы хотел, чтобы вы сейчас просто of self-care. взяли ценность заботы о You себе. go, the value of having this belief is Ценность того, что у меня есть это убеждение, the это, positive intention of this да, или belief, or the позитивное value of намерение this этого убеждения, belief или ценность этого убеждения в is to том, promote taking care of myself. чтобы заботиться о себе. So just go and hold that value И поддержите эту ценность. of just honoring the value. Просто поддержите What's с what's the почетом. value of taking care of yourself? В чем ценность заботы о себе? You know, what good does it do you to do that? Что в этом вам для вас хорошего? What's the value of taking care of yourself? В чем ценность заботы о себе? What positive intention for you or the world would you have Каково позитивное намерение для вас или for для мира, taking care of you? что вы заботитесь Yeah. о себе? То, что я люблю вкусно готовить. Ну, и могу тогда и сама это пробовать. Yeah, of course. But what's the value for you taking care of yourself? А ценность заботы о себе в чем? Ценность заботы о себе. Why you know, А, why would you want to do that? Зачем вам это делать? Why would you want to take care of yourself? Зачем вам заботиться о себе? What's the use of that? К чему это? заботиться о себе, чтобы у меня было здоровье. For me to have health. Yeah. So this is about your health. К здоровью, да? To just hold that. You know, I want to be healthy. You Поддержите know, еще. Да, я хочу быть здоровой. this belief is really trying to promote health. It's not about what you eat. Это I mean, if you убеждение want to eat some good food, it's not about Старается other people продвинуть taking care of здоровье. you. It's Вопрос не в том, чтобы просто вкусно поесть, it's или не about в you том, taking чтобы care of you, and it's другие about люди о вас заботились. promoting Вы health заботитесь о for себе, и вы поддерживаете в себе just hold здоровье. that. Just hold that value. Хорошо, поддержите эту ценность. You don't have to change anything Ничего не because нужно менять. beliefs change on their own. But if I create что enough space, Ценности меняются, убеждения меняются сами по себе, но если я создам Soften. пространство, then my Если я system сделаю can его kind of мягким, organize and find the way that's best for you. тогда That's- система сделает так, чтобы найдет самый лучший способ для вас. Okay? Just take a Мгм. step back. Хорошо, вернитесь теперь Just kind обратно. of back to the belief. Обратно к убеждению. Okay. What's the let's step over to the consequence of Давайте having this belief in your life. последствиям этого What убеждения does it подойдем. cause to happen in your life? What, Чем what придется effects of расплачиваться? having this belief? It's Что not будет possible, you повлияет know, на вас, for если me вы to будете придерживаться continue to этого убеждения? lose weight or to keep the weight off because I just don't have any self-discipline. Если я буду продолжать держать вес, потому что у меня нет самодисциплины, то Расплачиваться однозначно, опять тем же здоровьем, внешним видом. Самооценка у меня падает сразу. Okay, that's the consequence. хорошо, это последствия. Yeah. Okay, great. Мгм. Shake it off. Come back to the Хорошо. center. Так, сбрасывайте. Обратно в центр. Okay. Мгм. Now let's go. What causes you to have that belief? Хорошо, а What, теперь давайте подойдем к причинам, что вызвало в вас это what убеждение. ignites it? What happens Что inside запускает that это kind of убеждение? brings that belief? Что вызывает это убеждение You у know, вас? Однозначно пример. Yeah. Допустим, мне с детства говорили, что я похожа на бабушку. Она всегда такой была шикарной женщиной в теле. Мгм. Опять же, это я уже пробовала не однажды, то есть и ни разу еще не получалось. Okay. Okay. Мгм. Ну, Хорошо. негативный опыт в прошлом, Okay. скажем так, да. Okay. So settle into that cause. You know, kind of what causes me to have that belief, and you just kind of settle to that a little Хорошо. bit. Мгм. Немножко возьмите, побудьте в этом утверждении, что вызывает это убеждение Somebody в вас. else's voice. Побудьте, Da-da-da-da. угнездитесь, укоренитесь в нем You немножко. know, just to. Okay. Okay, great. And then just kind of step back Хорошо, да, to the и center. вернитесь назад. So you kind of have an exploration there. Немножко поисследовали, да? Yeah. Yeah, just kind of creating some space around that belief. Yeah. Создали такое I know what пространство happens вокруг inside of убеждения. me.
Я знаю, что происходит Kinda go. внутри меня. I kind of get a sense of what causes me to be holding that belief. Я понимаю, что вызывает во мне это убеждение. I know what effects it has or Я знаю, potentially has in my life. какие эффекты оно оказывает на мою жизнь или может оказывать And на I мою have a жизнь. sense of what the intention is И у or the меня value есть that I'm понимание really того, trying какая to ценность или какое kind намерение, of open up. когда это убеждение срабатывает. Now, it doesn't necessarily mean that there's not another belief that's in conflict with this, but I just wanted you to take Не обязательно говорю, one что есть какой-то, что нет limiting ничего, что belief конфликтует с этим убеждением. Мы просто взяли одно ограничивающее убеждение and just explore и немножко поисследовали. or open up that space Открыли пространство. around it. Пространство вокруг. Because I think you can do this just in a very conversational way Я as думаю, что это well, можно делать просто в ходе обычной беседы. you know, as you're coaching, just sort of, oh, well, Когда вы ведете have that коучинг, belief, well, просто, well, I can't do X. хорошо, Well, да, я это не могу, у меня не получается. how does that affect your life? Хорошо, having а that, you если know? вы будете продолжать так делать, как это повлияет на вашу жизнь? What's the value you're really trying to express in the world by that? Какую you know? ценность вы стараетесь проявить в мир, делая это? What happens in you? I see А it. что You у know, I вас see происходит? something Я это happening вижу, я there, вижу, you что know? что-то происходит. Where'd you learn that? Где вы этому научились? Okay? Есть? Хорошо? Clear? Понятно? You feel better? Получше немножко? Да. Нет? Ну, на самом деле, я уже так представила, что я иду мелкими I шагами imagine that к I своей do цели. little steps towards my goal. Exactly. I imagine I can do little steps towards my Я goal. представляю, что я мелкими шагами могу идти к своей цели. And this is about not, you know, just kind of creating some space. So it И kind of вопрос creates в some том, freedom как because создавать пространство, как limiting создавать beliefs are свободу. tight. Потому что ограничивающие They're pretty убеждения, они tight. зажатые, они довольно жесткие. And she did it, not me, you know. She knows her goals. Yeah, okay? У нее получилось, она знает свои цели. You rock. Молодец. Thanks. Thank you. I want you to be so beautiful and healthy. Хорошо, теперь ищем партнера. Sorry, I took mine off too soon. Just find a partner. Теперь ищем партнера. Do it linguistically. I mean, just have the conversation. Побеседуйте, в разговоре проведите вот эту беседу. Or, you know, maybe it's easier to do it spatially. Если вам легче поработать с пространством, поработайте с I пространством. could dance those spaces. В этих пространствах я могу даже танцевать. Okay. Much time? 20 minutes and 20 minutes. Just По enjoy 20 the минут в каждую exploration. сторону. Просто получайте удовольствие от исследования. It's not about changing anything. It's about opening up some space. Вопрос не о том, чтобы что-то менять сейчас, просто поисследуйте. The system will find its way. А система сама найдет как. So I know some people may have had an opportunity to take a break. I don't know, but Я думаю, что некоторые из вас уже воспользовались возможностью сбегать на перерыв. some of you didn't, maybe. Некоторые из вас не успели. So I just wanted to get a little bit of information just to Поэтому see how it went, Хотела немножко узнать, как у вас прошло то, чем вы занимались. what the challenges were, Какие были, возможно, сложности, if there were. если они были, конечно. I answered a few questions up Можно? here. На пару вопросов я ответила уже здесь. So we have a question. Вопрос здесь. Might be interested in the answer. Может быть, интересный ответ прозвучит. Sir. У нас в работе появился такой момент, когда
убеждение стало изменяться, и человеку стало очень грустно, потому что он что-то очень важное для себя стал терять в этом. И компромисс, который после разрушения убеждения и изменения убеждения происходит, он его печалил, грустил, он ему не очень нравился. И пришлось делать и рефрейминг, и привносить туда еще ресурсы. Мы там лепесток еще один добавили с ресурсами, которые нужны. Вот так выходить. Вот такая у нас сложность. Great, great. Молодцы. Now, usually when a person has a sense of letting something go, Обычно вообще, когда человек чувствует, что он что-то отпускает, is that you don't want to lose the value. вы при этом стараетесь удержать ценность, стараетесь не потерять ценность. The value always, that's your value. That Ценность, doesn't change. ценность не должна меняться, не Just like the меняется. positive intention of a behavior, you still maintain the positive intention, Как и позитивное намерение в действии. Позитивное намерение остается. but you update the belief. But you are? But you update the Но belief. убеждение вы обновляете. And remember, I said this is not about changing Еще the раз, belief at ребята, all. помните, я говорила, это вопрос не в изменении убеждения вот прямо сейчас. It's not about changing it. Вопрос не в том, чтобы сейчас взять и поменять. It's about unfolding the space around it. Вопрос в том, чтобы вы вокруг убеждения раскрыли пространство. This is the meta structure, Вот это метаструктура. right? Понимаете, да? If this starts to organize, the system starts to organize И если тогда система начнет самоорганизовываться, in a new direction, она начнет двигаться сама в новом then направлении. that's a very organic thing. И вот это будет тот самый органический путь. Yeah. So please, sorry. И по поводу вот, того, что мое было, которое убеждение, которое я говорил в микрофон до этого, мы не смогли его даже нормально вспомнить и найти. Я не знаю, что вы сделали там, но у меня совершенно новый взгляд появился на это. Оно теперь меня, особенно та вторая часть, которую я не видел, поддерживать начал. Right. Ага. Great. I mean, that's the idea going. I'd be interested in what the system Собственно, в этом и есть идея. discovered. I know there's a То, couple что of hands. обнаруживает So, система. Я вижу некоторые руки, да, вижу. yeah, a few that'll take a moment, and then we'll take a break. Да, 'cause I сейчас know. ответим, потом идем на перерыв. Ага. This lady here. Yeah. Thank you. Sorry, I can't remember everybody's names. Простите, не всех еще помню по именам. Hey, you guys. Да. Эй, ребята! У меня такой вопрос. Правильно ли я поняла, что после этого исследования будет какая-то другая техника, которая позволит это убеждение преобразовать? Потому что пока что по ощущениям мы только укреплялись в этом убеждении, оно усиливалось. Well, I think what you're doing is getting familiar with the structure in there. Вполне возможно, что вы начинаете знакомиться немножко получше со структурой, This которая is там not a есть внутри. technique. И еще раз, это не техника. It's an exploration. Это процесс исследования. What causes me to have that? Из-за чего у меня это возникло? What kind of influence does it have? А как это на меня влияет? What value am I really trying to express into the world by that? Какую ценность я хочу проявить в мир через это? What really happens in my body when that belief captures me? Когда убеждение меня захватывает, что происходит в моем теле? Because beliefs are in the body. Потому что убеждения живут в наших I don't телах. wake up in the morning and go, "Whoa, what do I want to believe today?" Я не просыпаюсь каждое утро и думаю, так, во что бы мне поверить? Right? Now, that's why I go, this is about just going, beliefs are usually very tight. Поэтому я и говорю, что убеждения, они обычно очень сжатые. There's not a lot of room. Там вокруг них почти нет места. They are or they are not. Они или есть, или нет. Sorta, no. Вот такое, вроде как немножко верю, нет. If I really believe something, Если я во что-то верю, то я it's black and white. верю в это на черно-белом уровне. It's not sorta. Это не типа как бы. When I start to create space around it И когда я начинаю создавать вокруг них пространство, for just awareness, просто осознавая то, что происходит вокруг, so I can kind of entertain я могу получать удовольствие от вот этого and развлечения, create some если space so I угодно. can move in there, Создавая пространство, в котором я могу двигаться. have a better sense of how it is that came to live as part of me. Я
Как это получилось так, что я верю вот в это что-то? See, because this beliefs, if you know in NLP, beliefs are generalizations Потому что если вы знаете НЛП, то вы знаете, что убеждение — это that we обобщение. create about the world, Обобщение, которое мы создаем относительно мира. tight little filter. Такой жесткий, зажатый фильтр. It doesn't go around the world looking for the counterexample. И используя это убеждение, вы не ищете контрпримеры в мире. It's built to only look for things in the world that verify it. С помощью этого фильтра вы End of story. выхватываете в мире только то, что подтверждает ваше End убеждение. of story. If it's the stability points in the map. Это, если угодно, также островки стабильности вашей карты. When those stability points sort of soften, И когда островки стабильности начинают размягчаться, usually there's an enrichment of my map. I get a new space to обычно карта explore. начинает раскрываться дальше. У меня появляются новые участки карты. So I think we really have to work sometimes to defeat the idea that I'm quote unquote fixing something, Иногда that нам I'm приходится operating on something, справляться с идеей, that что я что-то подчиняю, что я I'm над trying to чем-то change работаю. anything. Я ничего не стараюсь здесь поменять. All I'm doing is opening some Я space просто открываю пространство. so I can go, is this me now in this day? Yeah. Чтобы я смогла Yeah. сказать, да, сейчас я There's вот somebody такая. waiting back there first. Олег. No, way back there. He has his hand. Еще кто-то был Yeah, he сзади. had his hand up for a while. Yeah. This guy and somebody else? Yeah. Whom? Oh, ladies first. What a gentleman. Ладно, хорошо. Джудит, я Даму просто вперед. хотела, Great. я просто хотела добавить, что вот в нашем опыте Микрофон произошло туда, даже Юра. некоторая раскачка Where are you? убеждения. Oh, there you are. She was standing up, but you're talking. Не, я слышу, один человек стоит, другой говорит. Yeah, the pattern interrupter. Pattern interruption, Разрыв exactly. шаблона, прерывание паттерна. That or I'm having hallucinations again. Пошли галлюцинации. Я хотела добавить к тому, I что вы wanted to говорили add вот в something ответ to what you на said. вопрос, что в нашем случае, в нашей ситуации, получилась In our раскачка case, убеждения. we То есть started shaking the человек, belief. изучая вот эту территорию Person убеждения, while exploring причины, the map, почему они like произошли, causes, что важно в этом наличии what was этого important in убеждения, this belief. какие есть у нее позитивные намерения, Positive которые это убеждение intentions поддерживают. That were supporting the Ага. belief. That's what's important. Ага, вот это важно. Происходит понимание у нее, уже глядя со стороны на этот процесс, что это убеждение, She оно ее started больше understanding ограничивает, that this и belief is есть more другие limiting to her, способы, and that чтобы there are обеспечить different ways ценности, позитивные намерения, Provide и убрать вот эти ограничения, away the которые ей не дают двигаться, и that тоже don't вот let you рождают, move, как вот don't let her забыла, move. как зовут Yeah, человека, yeah. дают ему другие ограничения And, его for жизни. example, То with this есть guy who provide different limitations in his life. у моего вот So my человека, с которым я работала, my у client, нее the person произошло I вот was это вот working with, сомнение в этом убеждении, had а these сомнение уже рождает, and doubts grow into сомнение Beliefs. уже рождает веру в то, убеждения. что будет grow по-другому, into a должно belief быть that something по-другому. will be different. Yeah, yeah. I mean, you know, there's this idea about there's some place I'm going and some place I am. Есть такое убеждение, что есть место, куда я иду, есть место, где я сейчас нахожусь. Right? Да? Change or transformation happens Изменения или преобразования происходят in relationship to that space. в отношениях в этом пространстве. It doesn't just happen here, Не бывает такого, что что-то произошло здесь, and it doesn't just happen here. и не только это происходит New еще и empowering здесь. belief. Say it again. Here's a new empowering belief. Возникает новое мощное убеждение, Here's a limiting belief. возникает ограничивающее убеждение, It's only limiting with respect to where I want to go. но That's оно ограничивает, Anybody else? ограничивающее только в Input? связи с тем, куда я иду. it ain't a problem until it's a problem. Да, это не проблема, пока она не стала проблемой. And it's not a problem until I set goals for myself and start to Она move не стала проблемой, you know, пока я не установила для себя цели и не начала двигаться towards that new sense of self or to this new role identity. Or, yeah. относительно к новой идентичности или к новой роли. The problem space is that whole space. Пространство Right? проблемы — это все пространство. When this value is still held in some form, Пока мы ценность держим в какой-то форме, and this loosens up, то происходит размягчение, this limiting belief,
ограничивающее убеждение начинает размягчаться, then the system can start to organically organize itself. тогда система начинает органически организовываться. It's not about me at all. Вопрос не во мне, It's all about you вопрос в вас, and your о goals. вас, о ваших целях. Yeah, he's been waiting. Да, все-таки он ждал. And then, guy- okay, the go. guy- You got if you've got that thing, then Да. you're in charge. That's the deal. Микрофон туда передайте, пожалуйста. Sorry. Что там уже руки были в последовательности. Ага. Спасибо. There's a lot of ladies to go first. Можно один маленький вопрос по технологии вот этого исследования с использованием пространства? Yeah. Когда вы работали с девушкой на сцене, вы в центр брали ее за руку и вот как бы с ней приводили, и я видела, что вы даже как бы продышивали с ней или дышали. Вот можете комментарии какие-то дать? Есть смысл? Вот туда вы ее отпускали самостоятельно, а в центр вы с ней вместе приходили. No, Зачем? just saying I'm here, I'm supporting you. And Да, говоря таким образом, просто я здесь, я поддерживаю тебя. I'm, you know, if this is about belief about myself, then I'm just there present as a sponsor. Если это убеждение о себе, то я здесь просто как спонсор, как поддержка. Yeah, Да? just present. Спасибо. Хорошо. Yeah. Jump up, just jump up there and yell it. Сейчас, да, встаньте просто голосом. Алло. We noticed that in talks with my partner, we went into the space where limiting beliefs and the counter belief were not important at all. Oh, that's the tetralama. Это называется тетралемма. Both are true and neither are true. Это называется тетралемма, что это и правда, и неправда одновременно. Yeah. Мгм. So it's not truth or not true, but there was a new space where it was not important whether. So we were able to find a behavior where you can hold this belief, where you can hold the counter belief, and that Yeah. was not important. Yeah, Да. I mean, that's the idea of the tetralama that I Это та go. идея, которая называется тетралемма. Now, this is more going into if I have two beliefs in conflict, yeah? Обычно мы с этим сталкиваемся, когда у меня есть два конфликтующих убеждения. Anything is possible. Все возможно. It's not possible for Нет, me. ничего невозможно. I have a belief that says I want to support my child to У have меня есть their убеждение, space to которое grow in говорит, their я way хочу, and чтобы to find поддерживать their ребенка, чтобы path. ему было куда расти, чтобы он развивался. It's still about love. Связано с любовью. I have another part of me that goes, Но you еще know, часть I'm меня, to be которая a говорит, responsible parent. I мне нужно need быть to ответственным родителем, мне нужно define the pathway for a child. определить Still путь, по about которому love. будет развиваться мой ребенок, тоже связано с любовью. But I find the conflict. Я нахожу конфликт. I totally commit. I just said totally commit with one and Я explore полностью воссоединяюсь с одним, исследую, the cause, the effect, what исследую happens in your причины, body эффекты, and что the происходит в value. теле, какие ценности возникают. Так? Go to the other one. Потом Totally перехожу commit. дальше, полностью включаюсь в него. What happens? Что происходит? Value, Ценности, experience. дух, It's опыт totally different. полностью другое. Same value usually, Но обычно та же or you ценность. find a shared Или space. вы обнаруживаете это общее пространство. This is true. Совершенно верно. It's a truth. When I have that, hold that belief in myself, it's a truth for me. Когда я верю во что-то, это для меня является I правдой. go over here, it's a truth. Потом я перехожу в другое убеждение, For это me. тоже для меня является правдой. Then I can go centered. А потом уже с центровкой Both are true. я могу сказать, и то, и другое является правдой, Neither are true. и ни то, ни другое не является What is the правдой. deeper truth? Что является более глубокой правдой? Громче, Олег, я не слышу. And I also noticed that when I explore, I would like to go not from the leaf to the leaf, but going through the meta position. Yeah, you can go through the meta Можно position. через метапозицию I mean, переходить. awareness is going to come in each space sometimes. You know? Осознание будет приходить в каждом из этих пространств постепенно. The bigger awareness is when I go, wow, that's the meta structure of how that lives in me, how И it lives in my больше life. осознание возникает, когда я выхожу в метапозицию и говорю, вот это метаструктура того, как это живет во мне. And create space to И создаю пространство для того, some room in чтобы there usually. у меня было Usually. какое-то место во мне для Yeah. этого. Yeah.
one. Yeah, she's been waiting a long time. Then we'll take a break, and then we come back. Она We'll ждала carry on because I know долго. people need a Вопрос, break. потом будет перерыв, потому что на перерыв тоже надо сходить. She's been waiting. Thank you. У нас с партнером возник такой вопрос. Последовательность Yeah. имеет значение? Is the order Сначала sequence matters? Does the вот, sequence matter? определить убеждение, First потом define the belief, then выделить, как это в теле feel how it is in the body, or get отзывается, потом какая ценность. Then what is Правильно the я value? называю последовательность? You Is know, this the proper sequence? I don't know that there's necessarily a proper sequence Я if не you're отмечала, coaching. чтобы была необходимая последовательность в этой You kind работе, of, what если is the особенно вы person most коучите aware кого-то. of? Что человек осознает, что для него наиболее важно. So when you hear, I can't, I have to, I Когда вы must, слышите «я не могу», «я должен», «я обязан», linguistically, с лингвистической точки зрения, если вы I это have слышите, to, I я can't, обязана, I я не must, могу, I я должна, should, мне очень надо, the soft form or the hard form. или в мягкой форме, или в более жесткой Linguistically, форме. you go, belief alert, Лингвистически у вас начинает сирена. the little flag comes up. Флажочек. Убеждение сработало, да? Сигнализатор убеждений. When I say, when you say that to yourself and really hold that, Когда вы это говорите себе, и когда вы удерживаете это, what happens? что Or происходит, когда just, срабатывает убеждение? ask some questions and notice where their attention goes. You're probably going to naturally gather this space anyway. Задаете вопросы, обнаруживаете, куда уходит ваше внимание, и это пространство начинает собираться самостоятельно. So the person just starts to build an awareness. Oh, Человек, по сути, начинает осознавать это сам. I got some wiggle room. I got some. Wiggle. I can move a little bit Я better могу in there. немножко тут пошевелиться, у меня есть определенные зазоры. The proof ultimately, В конце концов, доказательства for me, if I need evidence for myself Для as the coach, если как коучу мне нужно свое доказательство, для себя доказательство, I said, kind of settle back into that space of the experience. Does it feel the same? Does it, то я do you могу, feel погрузившись в это поле опыта, different in сказать, there now? те же самые ли у меня ощущения, или я чувствую себя по-другому? Does the body release some of that? Высвободило ли тело немножко? Because beliefs are in the body, they're not in the intellect. Как я уже говорила, убеждения, они закреплены в теле, они не в голове. А вот если они как бы те же самые, не меняются, то это значит еще надо... What's the Does belief this mean that we keep on working? Well, it just means that, first of all, give the system a little time to organize. Прежде всего, We're я not бы сказала machines. так. Дайте системе немножко времени организоваться. Мы не механизмы. We're system. Мы живая система. Sometimes that person goes away and sleeps on that, Иногда человек уходит и, как говорится, переспит с проблемой. rests on it, Да, отдохнет немножко. and the system starts to move. И система начнет двигаться. The other kind of question is, if that were to be different, if that were to be different, Другой вопрос, который возникает, если нужно, чтобы что-то поменялось, what do you have to gain? What do you have to lose? а что придется приобрести, что придется потерять? Are you satisfied with the consequences? Довольны ли вы последствиями? Is it okay? Подойдут ли они вам? Then it's like I said, it ain't a problem till it's a problem. Как я уже говорила, это не проблема, пока она не It's стала not. проблемой. From a coaching point of view, it's not for me to determine. The client comes in, С точки зрения коуча не мне решать. what do you Клиент want to пришел, achieve? вы задаете вопрос, чего ты хочешь достичь, I'm just there to ask questions. а я просто задаю вопросы. To open space. Открываю пространство. One more, okay. Ладно, Only еще because один. you're so cute. Только потому, что вы хорошо выглядите сегодня. That's the only reason. Единственная причина. Джудит, скажи, пожалуйста, а что делать, Tell me, если мне, please. допустим, как коучу заявляют If убеждение, somebody comes to me as которое a я не coach and they считаю, say, что оно As a client? ограничивающее? Here's my Ну, belief, к but I don't примеру, think that this я is к a тебе limiting приду belief. на Then you go- I сессию come to your коуч coaching и session попрошу, and скажу, ask вот you я не something. могу в магазине украсть I чупа-чуп, can потому steal что считаю, something что in это the shop воровство. because I think that, Как ты будешь that's со мной работать? robbery. Then I go, that's bad behavior, and you're not allowed to do that. Я говорю, так себя вести нельзя, это плохо. I go, that's inappropriate.
But I'm not talking about them as a human being. I'm not talking about their beliefs or Я не their sense говорю of о identity. I'm going, человеке that's a как о behavior that's человеке. Я inappropriate. не обсуждаю его идентичность, я просто говорю, вот это поведение является And if a kid did неподобающим. that, I would say, you know, you have to take a time out and go to your room. Если бы так сделал There are ребенок, я бы consequences for your сказала, behavior. вперед в свою комнату, поразмышляй над этим. Есть последствия твоего поведения. То есть коуч-сессия закончена. So, coach session's over. Could be. Может быть и так. But I mean, I would separate the behavior Я бы здесь что делала? Я бы отделяла поведение from the belief. от убеждения. I don't make those judgments. Я не делаю такие суждения, как правило. You know, when a person comes to me for coaching, Когда приходит ко мне человек You know, на коучинг, through some mechanism, and there are different ways, есть разные механизмы, есть разные способы know, этого. here's you, Вот, допустим, вы the center of the wheel. центр колеса, ступица. You know, you're in the center of the wheel. Вы в центре колеса. It's about you. Все о вас. It's about where you are now Относительно того, где вы сейчас and where you want to go. и куда вы хотите попасть. I absolutely reserve the right as a coach И я, как коуч, to сохраняю go. за собой право You may всегда have to find another coach. сказать клиенту, вам придется поискать другого коуча. Just like, you know, when John and I worked with people in therapy, or Мы I've had когда people in training, and I've работали got, с Джоном в терапии, либо на тренингах, you know, I don't share those values. я I mean, I can tell you могу a story. могу сказать, что я не разделяю эти ценности. Например, расскажу вам следующее. To absolutely reserve the right to go, I am not the best person to support you on your journey. Я иногда говорю, я не лучший человек, который будет поддерживать вас в этом путешествии. I reserve that right. Я это право оставляю за собой. I was teaching a class Когда-то я вела in Bali. I'll do this quick, so because I know you need to break. вела класс на Бали. Я расскажу быстро, потому что понимаю, перерыв ждет. There was a guy that showed up. Там был один человек. He was from one of the islands, I think the island of Guadeloupe, which is French, you know, kind of a French patois island, you know, in the Mediterranean, not in the Mediterranean, but the Caribbean. В одного из французских островов в Карибском море. He had taken a practitioner class Прошел курс практик somewhere. Где-то. I think Paris with Josiane de Saint-Paul. Кажется, в Париже с With Josiane de Saint-Paul. С Josiane de Saint-Paul. And then he just went and trained a practitioner class. He was training a practitioner. No, then he went back to Guadeloupe and just started started training a practitioner Потом он class. вернулся на Гваделупу и начал вести курс практики. He was a therapist. Был терапевтом. You know, probably pretty good. I don't know. Возможно, довольно прилично, я не знаю. And so he comes to Bali. He signs up to go to a master practitioner class in Bali. Приезжает на Бали, записывается на курс мастер-практик на Бали. Did not participate in any of the exercises. Не участвует в упражнениях. Got angry at his wife because she was participating. Злится на свою жену, потому что она участвует в упражнениях. Drug her out physically. Физически once. I mean, однажды physically ее drug her вытащил. out. You know, and I'm starting to think, what the hell is this guy here for? И я начинаю задавать вопрос, какого художника он там делает. You know, I mean, I'm really starting to get curious. Просто мне любопытно уже стало. He's not contributing. Потому что он не включается в работу. He's arrogant as hell. Он невероятно нагл. You know, and I mean, it just, not really supporting Человек, his мягко говоря, classmates. не поддерживает and своих learning, коллег по обучению в группе. Disturbing to the group. Мешает работе группы. Has to be right all the time. Всегда должен быть прав. No opening for learning. Не открыт к обучению. You know, and I'm starting to get curious. So I go. Мне любопытно Finally, I просто said, стало. look, Я уже в конце концов говорю, слушай. I said, look, I just have to be honest with you. Давай я буду с тобой честна. To get a master practitioner certificate from me, Если ты хочешь получить сертификат мастер-практика НЛП you от have to меня, show up. ты должен показаться. You have to do the work. Не просто показаться, ты должен работать. You have to demonstrate the skills. Продемонстрировать навыки. Just like everybody else in the Точно world так же, does, как и because делают that's все fair. остальные люди в мире. Это It's fair to the справедливо. community. It's Это fair to the other справедливо по отношению к participants. обществу, по отношению к другим участникам. And he goes, well, I'm here because I want the manual. И он говорит,
я здесь приехал вообще раздатку у вас I взять. said, okay, so at least I know. Я говорю, чудесно, но я хоть знаю. I just want you to know you're not going to get a certificate. И просто сообщаю тебе заранее, сертификата тебе And I не just have видать. to be honest about that, because И хочу быть в этом честной. that's not about me, that's about Потому the что community, вопрос that's не about только во holding мне, a вопрос standard в остальных людях, вопрос в обществе, know, вопрос в том, чтобы держаться стандартов. for not only this group, but for the rest Стандартов of не the только world для who этой spends группы, но money и для and тех time and людей, energy. которые в мире тратят деньги, энергию для того, He того was чтобы... crazy mad at me. I mean, Он просто crazy взбесился. mad, Он angry at просто me. в ярости был на меня. I said, you know, you're just going to have to deal with it. Я говорю, ну придется научиться с этим справляться. Your international reputation is at stake. I go, Да как же, да международная репутация же. so be it. Да будет так. What can I say? Что мне еще было сказать? I mean, what can I really say? Я говорю, ну что мне еще было I'm going to говорить? hold that standard for Я me, for you, удерживаю стандарт по for отношению this к себе, по group of отношению к people. вам, по отношению к группам людей, you know, for other people that work hard по and отношению к тем людям, которые работают, do the work. And которые проделывают то, что нужно. like 3 days later, I mean, he stormed out. This is when Он he просто grabbed his wife and вылетел drug оттуда. her, Вот you это know, как раз там, где physically. он And she's вместе going, за собой but I want to stay. I want to вытащил жену, говорит, да stay. я остаться хочу. And I'm just going, oh boy, there's a big value bump here for me because, you know, that's just not the way you treat people. И я делаю You так, know, что and вот это вот especially the- мозоль, потому что ну не так общаться с людьми It's нужно. the people you care about. Не так Golly, нужно you вести know. себя с людьми, It особенно got my которых ты boy-girl thing up, you know, is what I'd say. Got my заботишься. cowgirl blood up. У меня кровь фермерской девушки вскипела. Where I come from, you'd drag that guy behind a horse and then go, do you still feel the same? You know? Потому что обычно там, откуда я родом, привязываешь такого к хвосту лошади, потом, ну как ты себя чувствуешь? So 3 days later, this guy comes back. Через 3 дня он возвращается. And he goes, I want to hire you Я хочу пригласить вас to train провести тренинг in Guadalupe. на Гваделупе. What? Что? For a lot of money. За кучу денег. I go, you know, Я говорю, знаете, I want you to have a good trainer there. я бы хотела, чтобы у вас там был хороший I will тренер. recommend some people, Я могу вам порекомендовать некоторых людей, but it's not me. и меня в этом списке не будет. It's not going to be me. Я не приеду. And I think you absolutely have the right И я считаю, что у вас у всех есть совершенно непреложное право to sustain your values and your standards придерживаться своих ценностей и своих about стандартов those things. относительно подобных вещей. Thank you. You deserve that. Вы этого сами You заслуживаете. deserve that. Вы этого заслуживаете. And, you know, it turns out there was a very macho, strong Mexican guy Оказывается, бывают такие сильные мексиканцы. who went and trained for him. And, you know, so anyway, Даже на таких тренингах. take a break. Хорошо. Итак, перерыв. Okay, all right, you guys.